Wow, yeah, you're right. It's really tasty. What is the Dutch doing here in the middle of the jungle? Mostly taking drugs. That's most my hobby. No, we run an ayahuasca center here in Tamshaku actually. I proposed her like extremely not romantically, like more like a business agreement almost. Trebuie să-l bem toți deodată. Și bei din asta. Stai, te concentrezi, îți pui gândurile în ea, te gândești la ce vrei să obții de la ea sau asta, o respecti, bineînțeles. Consists of two plants, of well like a vine, ayahuasca vine, and the chikuna leaves, and these two create a psychedelic effect. Cum te simți? Cum ești? Super fain, super fain, super fericit. Pe bune, deci ești fericit. E ce te așteptai? Mai mult, mai puțin, diferit. Foarte bucuros că a existat Peter și Vanessa lângă mine și ai nevoie de niște prieteni super faini. Yeah, we buy a ring for 5 soles. Marriage ring for 5 soles. Yeah. Liviu, fă-mi turul, că tu cunoști aici. Aici, ăsta e locul de ceremonie, nu? Da, acolo stă maestru care controlează toată... Șamanul, practic. Da. Și astea sunt... Astea sunt... Feed me. Feed me. Dragi prieteni, bine ați venit în junglă, în Amazon, așa cum ce mai probabil că ați văzut în clipurile anterioare, nu știu exact în ce ordine le pun, iar astăzi o să vorbim despre un subiect despre care eu n-am vorbit de multe ori pe canal, și anume o să vorbim despre ayahuasca, despre ceea ce înseamnă ayahuasca, despre unde se face ayahuasca. O să mergem la un retreat center al unei bune prietene, unei fete pe care o cunosc de vreo 10 ani, care împreună cu soțul ei, tip din Olanda dacă nu mă înșel, cred că din Olanda e Peter, și-au deschis un ayahuasca retreat center aici în mijlocul junglei. Iar noi mergem să-l vedem. În momentul de față mă aflu în barcă. Barca asta, în mod normal, trebuia să ne coste undeva la vreo 25 de soles, adică vreo 30 de lei pentru 30 de kilometri. Dar când am ajuns aici, barca deja plecase și pentru că barca plecase, noi am luat decizia să închiriem toată barca asta pentru noi și toți oamenii ăștia care vin acum aici, practic vin pe banii mei. Pe caiet. Da, vin pe caiet, fratele, că noi am luat barca pentru noi și am zis, veniți mă cu toți aici, că nu e niciun fel de problemă. Uite că avem și domnișoară. Avem și domnișoară, nu mai trebuie să plătiți. Și asta e. Da. Ne auzim într-o oră. Bine, o oră pentru noi, la voi o să fie probabil maxim un minut. Dragi prieteni, acesta este unul dintre acele momente în care eu vă rog să intrați pe un canal de YouTube. Liviu a călătorit cu mine și a decis ca de-a lungul acestei călătorii să-și deschidă un canal de YouTube pe care să-și publice primul clip ăsta cu ayahuasca. Și el chiar a făcut ayahuasca, adică s-a dus acolo, a stat în retreat, a făcut o grămadă de chestii și puteți să vedeți toată experiența din punctul lui de vedere, intrând pe linkul din descriere. O să pun și ceva pe aici pe ecran, dar intrați acolo și vă rog din suflet, abonați-vă la canalul lui și lăsați acolo păreri în legătură cu ce credeți voi despre treaba asta cu ayahuasca și mai ales ce credeți pe vlogul pe care tocmai l-a publicat. Trebuie să știți că asta cred că vreo 4-5 zile să le editeze și eu zic că merită un like, un comentariu și evident, dacă puteți, să vă și abonați. Eu, de exemplu, nu aș fi avut curaj să fac treaba asta cu ayahuasca, dar e bine că a avut el, pentru că așa putem și noi să vedem ce s-a întâmplat în acest retreat de-a lungul celor 2 nopți pe care le-a petrecut acolo. Vă mulțumesc, vizionare plăcută! Dar înainte de a pleca, evident că trebuie să alimentăm. Uite și cățile ăștia. Și de aici se alimentează, vedeți, au ăștia pompele de benzină sau nici nu știu cu ce merge exact chestia asta, cu habar n-am. Alimentăm ca să fim pregătiți, să nu care cumva să rămânem în pana prostului.
Okay, so guys, I have to introduce you to my dear friend Peter. Hello there. This is the second time I meet Peter. He's from the Netherlands. That is correct. And Peter, I really need to understand what is a Dutch doing here in the middle of the jungle? Mostly taking drugs. That's most my hobby. No, we run an ayahuasca center here in Tamshaku actually. Okay. And yeah, so people all over the world come here to explore the mind. Okay. Some people they suffer from like mental issues or physical issues. Okay. And ayahuasca can be helpful for that. To cure them to Yeah, to find a different perspective on life. It's like a reset button for your brain, that like old habits can be evaluated and altered. Okay. And yeah, and it's legal here in Peru. Okay. Because in most countries it's not legal to use ayahuasca. Okay. And it grows abundant here in the jungle. So it consists of two plants, Okay. of well like a vine, ayahuasca vine, and the chikuna leaves, and these two create a psychedelic effect. Okay. And so you can see visions, you can see beautiful patterns and amazing. You come like a half a dream state, half awake. Okay. And apart from that, your way of thinking also alters. Changes. So, okay. Yeah, so you can look at your life, see what choices you made in the past, and learn from it. Okay. And yeah, so How did you stumble upon ayahuasca? I assume that you just came here for like a trip to try ayahuasca, and then you fell in love with it, and then you said, okay, I might just open a retreat center here. Well, I was already from a younger age interested in psychedelics. Okay. But that was more on a recreational level. Okay. And yeah, so I did not know back then that it had also can also have positive effects on your mental state, etc. Okay. That I learned later by listening to some podcasts and stuff like that. Okay. And that's what I learned about ayahuasca. And I decided to go to Pucallpa in Peru. That was 6.5 years ago. Wow. And I did a retreat there, 12 days. And that really changed my life for the better. I was in the past very materialistic, cared about beautiful cars and stuff like that. Okay. And little, I don't know, like not too much empathy towards other people. Little bit egocentric. Okay. And what I was not aware of, and ayahuasca showed me these things, and also that I abused my brain with alcohol from from a young age, yes. Okay. And ayahuasca can confront you with these problems in a way that is super like on an emotional level. Like everyone knows that alcohol is not really good for you. Yes. But to get it visualized in such a beautiful manner, then it can have a very big impact. So I decided to stop with that. Oh, okay, Which so you I stopped did. with alcohol. Yes, Okay. yeah, and decided to not care about possessions and materialistic stuff too much anymore. So I sold my my beautiful Jaguar, and I looked on the internet to buy the most ugliest car that I could find. Really? Yes, I did. Just to Okay. make a statement like this is the past, and now we're gonna do it differently. So yeah, it was very powerful transformation for me, which I did not expect, because I went in there more as an explorative approach. Like I Okay. was just interested and curious how it was, but I would not have imagined the sheer power that it that And it the had on impact that it actually had on your life. yeah, that was super interesting. So I did some volunteering work afterwards, and then I started traveling more to different countries, Asia, and so yeah. And then I quit my job
Okay. And I started traveling to Peru. That was in the Corona period, Okay. towards I think October 2000, something like that, November. Okay. And I went to Iquitos. That was like it's considered like the epicenter of ayahuasca. A lot of people that want to explore, they come to Iquitos Okay. and drink the medicine. Okay. So I went here and I met a beautiful woman called Vanessa, and we fell in love and we got married very quickly. Wow. And I decided, well, if I have the opportunity to stay here, I'm gonna do that. And then we stumbled upon a beautiful place in Tamshaku. Okay. And very impulsively we decided to buy it and start a center. So then we started building to create a space for people to experience this feeling. Wow. That's so cool. What were you doing? What was your job before? Well, I was an engineer, so Okay. I worked on designing like industrial machinery, stuff like that, like Okay. technical stuff. Okay. Which I loved. Like the work itself, it's very rewarding, and you can put your creativity in it to design stuff and be. But so the work I really liked, but the environment, like the close-mindedness of the people, with all due respect, I did not. I didn't like too much. But I also didn't know what's out there. Like how all the other people could be. Okay. You didn't know any other way of life actually. Well, I know that it existed, but if you are in a machine, like a corporate machinery, Okay. then you're just working your ass off and don't have time to evaluate your life, basically. Yeah. Yeah. You're right about And it that. was that experience with ayahuasca that I opened my mind for an alternative way of living. And Wow. that does not mean that I let go all the technical things. Like when we were building the center, I could put my Your input, your passion. expertise, your passion. passion also a little bit with the construction. It's a little bit different than I did before, but still it's like building things, and so that was pretty cool. Nice. And So this is your new life, your new home. yes, Basically. yeah, and I feel blessed to encounter many people that are with different walks of life. That's probably similar to your experience, that you encounter so many different people, Exactly. Stories. Exactly. as you stories, and crazy experiences of people, and you can share. And that's just so different than the life I had before, and I really love that. Yeah. said. Peter, so we arrived. You have to give me a tour All of the right. place. So if you zoom out a little bit, you can see here. In the back. One the second. Maloka. What's that? It's called a Maloka. That's a traditional building Okay. that people use to conduct the ceremonies. Okay. And there we drink the medicine. and have Before the you came here, experience. did you speak any Spanish? No. No, it's still very bad. I'm a little bit ashamed of it, but maybe Okay. In the future I will speak it better. Okay. So this is you. What's the name again? The name of It's this. called Maloka. Maloka. Yeah. So this is the main area, basically. Well, Yeah, that's where the magic happens. Yeah. this is where the magic happens. Yeah. So this is where Liviu's magic. Yeah, so over there we have a building that people can sleep comfortably. Ok. And, Let's go and see. Ok. Bă, Liviu! Hai să-mi arăți și mie cum e la tine în cameră. Deci pe Liviu probabil că l-ați văzut în clipurile anterioare și o să-l întrebăm acum, o să aflăm și părerea lui în acest clip. Cum te simți? Cum ești? Super fain, super fericit. Pe bune, deci ești Da, fericit. chiar E ce te așteptai? Mai mult, mai puțin, diferit? Sunt foarte bucuros că a existat Peter și Vanessa lângă mine și ai nevoie de niște prieteni super faini. Super faini oameni. Din cauza lor cred că mă simt așa în siguranță și bine, indiferent cât a fost de greu și cât a fost, știam că-s lângă mine tot timpul. Și plus maestro, Arnaldo,
magic one. Oh, magic. He's saying that he actually feels very good because of you guys, because you were by his side in all the steps, you know. So Every second that I needed something, every second that I need to go to toilet, in first second they are focused. Yeah, come on. Well, how? Because you drink it with me. How? okay. So with all of you, Everybody drink. All four. But I have When I wanted something, in 1 second they were there. you had it. Everybody. But you know, I have a question. For example, because me, I've never smoked. I've never tried even cigarettes, you know. I never smoked marijuana. I've never tried any, so I don't know any of these things, you know. But I'm just thinking, with ayahuasca, like the more you try, don't your body develops a certain type of resistance, or it's different every time? Actually, it's the complete opposite. There is like a reverse tolerance effect. So like with other drugs, you're like cocaine, you need more and more to have the same effect. Exactly. With ayahuasca, actually, you need less and less to have the same effect. Strangely enough, yeah. Okay. So you guys, even though you and Vanessa did it, I assume, million times before, you were also able to focus and to be awake in order to actually take care of everything and see that everything goes according to plan. Obviously we are not taking a big dose ourselves. Of course. Like in a crazy dose, because we need to help the guest, obviously. Mm-hmm. But we want to be in the same space and mindset that we can understand what the people are experiencing. Okay. If we experience it ourselves also a little bit. So that's why we drink. And and sometimes we do it ourselves as well without guests to go really deep, and then we don't have to help other people at the moment. So you and can then just let go, yeah. yeah, and then really focus on the things that you want to discover. Yeah. So here are the Yeah. So here we have the rooms. like individual private rooms that people can Okay. sleep comfortably in. Livy, which one is yours? This one? Yeah. Okay. The spirit one. The spirit one? You choose that for me or? The spirited one, yeah. Wait a second. Because there is a love one. Love moon. Haide mă, vină încoace. Yeah. Wow. Bă, e super marfă, frate. Ce mă, e super, Fără bă. geamuri, auzi toate sunetele, noaptea, e super tare. Dar cum e, nu e noaptea adevărăciune, adevărat. Nu știam să ies, să-mi fie frică, să nu-mi fie frică. Sau zgomote alea, nu tot? Eu nu mai știam, dădeam drumul la filmare, nu mai știam, frate, pe telefonul meu sunete, opream telefon, stai, nu mă, că e de afară, ce e afară? Mama, aici e frumos. E baia cu frumos, bă, dar arată super mișto. Nu, e super mișto. How many people can you accommodate here at any given time? Let's say the maximum capacity. Well, we have 6 rooms, which are individual rooms, so 6. But Okay. we can accommodate. We can put extra beds in there if people are willing to share the rooms, and eventually we will extend it to maximum 10-12 people. That will be our maximum. We don't want to have like. There are also centers that have like a capacity of 30, 40, even 100. Wow, but Which is it's to me insane. too much, you know, like too many people to take care of and... Yeah, then you just lose oversight. So that's the maximum that we want to accommodate. Yeah. Wow. Called Macamba. I need to introduce you guys to Vanessa. Vanessa is Peter's wife. You guys are married, no? Yeah. Okay. This is so cool. This is such a nice combination. Oh yeah. Really, like you guys look so nice together, even though different backgrounds, different eye colors, all that. I think it's really interesting. Yeah, and we share the same passion, and Yes. that's why we do what we do. You know. When was your first contact, Vanessa, with ayahuasca? With ayahuasca, when I was 17 years old. 17. 17. This was when you first tried My first ayahuasca. time when I have relationship with the medicine, ayahuasca. And then I start to work with medicine, but then I stop 2 years. Okay. And then I come back to normal life, like, you know. No moments. ayahuasca. No ayahuasca, only normal life. And then when it was too much for me, like so crazy life, like drinking,
whatever. And then I come back again to the medicine. And then I'm making my promise again to keeping in contact with her, because thank you to her I am here, because I have some different kind of issues like trauma, depression, or abuse. Okay. Okay. But and then apart of this, I have my life difficult life. Okay. That's me bring me like almost like I said, why I'm here if this life is not for me. Okay. Anyways, and then I promised to come back again to do ayahuasca. It's not only ayahuasca, I do different kinds of medicinal plants. Okay. And then I just be more deeply with the medicine. I make it some diets. I don't know if you hear diets. Okay. And then I'll be more working more in ayahuasca retreats and different kinds. And then I learn for the maestros. Okay. And then I was with her all the time, working in Iquitos, and meantime I was working some ayahuasca center in the jungle. And meantime I was I stopped drinking, by the way. Like now it's almost 6-7 years old. I stopped. 6-7 years since you started, so you stopped drinking. Yes. And are you drinking now, Peter, every once in a while? No, zero alcohol. Yeah. So because when I met Peter, he does not drink. So for me it was good. Because both we are stopping alcohol. Okay. I didn't know him, by the way. And then after pandemic, I met him. Wow. It was like for some friend. It was not contact person, like in person to him, meet him, to have be friends. No. It was some, I saw him. I was in the cafeteria working. And I saw him with some friends. They was drinking a lot of alcohol. I said, oh my goodness. My friend said, Vanessa, hey, some cute guy. Okay. And I saw him, but I said, yeah, it's cute, but look, he's drinking with all my friends. Okay, no, but I it's said, normal. oh my goodness. And then some friend who was in the table, he came to me, he said, hey, Vanessa, I would ask him his telephone number. I said, please don't do this. Don't do this. Okay. And then he was, and then 5 minutes later, I was saw in my phone. He said, hey, Vanny, he's gave me his telephone. His name is Peter. So he's gave me his telephone for you. I said, oh, okay. I was nervous a little bit because I didn't know him anything, and that's why I texted him. But I think it was not good because he was reaction so cold. I feel so ashamed. So this is how we can be a more like a friend, and then partner, and then we married after 3 or 2 months. Yeah. Wow, really? You married very fast, no? Yeah, but that was mostly for practical reasons. Okay. I had to go back to the Netherlands. Okay. And we already knew that we would stay together because we were just made for each other. And so yeah, I proposed her like extremely not romantically, like more like a business agreement almost. Okay. So this is how it went. But that was the way to stay together. Okay, so it was necessary, and we make a beautiful day. Like we went to this place, and we had a great party, and we danced a lot, and so we had a great time. Yeah, we buy a ring for $5. Marriage ring for $5. Yeah, we wanted to create this center, and so we could use every penny that we had. Okay, yeah. So maybe one day we're gonna find ourselves some nice rings. He need to get me 2, by the way. 2? Why 2? Why 2? Because his fiance is 1. Yeah. Because guy it's like the engagement ring, and then it's like the okay. Of course, he need to get me 2. Okay. No, făcut de mâncare acum. We're eating. So this here is the place where we actually live here in. How do you pronounce the name of this? Tamsiaku. Yeah, Tamsiaku. Okay, and but you also live in Iquitos, as in some days in Iquitos, some days here. Well, we just stay in a hotel or something like that. Okay. Yeah. Okay. Like it's a small town here, so sometimes you want to go to a big city if you need to get something or. But the vast majority of time you're spending it here. Well, I would say so. Yes. Yeah. Okay. Makes sense. They have to take care of everybody. Of course, the attention. Take care of me. Yeah. I'm like a king. I was like a king.
Wow, so this is... Liviu, fă-mi turul, că tu cunoști aici. Aici, ăsta e locul de ceremonie, nu? Da, acolo stă maestru care controlează toată... Șamanul, practic. Da. Și astea sunt... Astea sunt tot felul de chestii, scot sunetele, auzi astea toată noaptea, tot felul de sunete, are și tobe, nu să mai termin niciun sunt. Ia uite. Și el controlează tot, el te simte cum ești, te vede dacă Deci el practic, so the shaman, how I don't you know, call him? he stay here all night. Most of the time, but they also go to the people. What, you don't remember? I don't know nothing, man. I don't know nothing. I was wanting to look for him. I was there. I wanted to look for him. Where is the maestro? Okay, when I wanted to look for him, I'm seeing sounds. Okay. So I want to see something, and I'm seeing sounds. Okay. What sounds? Where You were seeing sounds. Yeah, seeing sound, hearing colors. Yeah, that's very common on ayahuasca. It's called synesthesia. That Synesthesia, your okay. senses mix together, and then you can hear sound, hear sight or So listen. I wanted to look for him because I know that I have to concentrate on him. Okay. When you want to look for him, you open your eyes. What? You don't see nothing. There's nothing. Okay. Oh, I see, but I see your sound. Well, no. I need the maestro. Where is the maestro? Where is up? Where is down? Where is nothing? I can't speak. No. You can't put in the words anything that I experienced. Okay, so you cannot compare it with anything you've ever tried before in your And life. I cannot explain you. I don't know. You, Peter, can you the first time when you took ayahuasca? Well, funny enough, the first 2 times I did not feel anything. So Really? ayahuasca can affect people differently, Okay. and that's why we advise people to do at least 4 ceremonies. Okay. And the reason for that is it can be a little bit different every time that you take it. So my first 2, I did not feel anything. And you can imagine I was a little bit frustrated because I came all the way from Netherlands to experience that, and I didn't feel nothing. Okay. And the third one, I also didn't feel anything until like 11 o'clock in the evening, something like that. Okay. And I said to the facilitator, I'm going back to my room because this is not working. And he said, Peter, just be patient, that will come. And then he walked away, and from that moment I was just gone. And that was the most profound experience, that third one, that I had this epiphany of with the alcohol and all these things, and that was just... For me, it's really interesting for somebody who's coming from the western part of Europe. How did your family, how did your friends actually receive this news that you want to quit on all the life that you have back home? Very supportive. Yeah. Wow, nice. And I was conscious to which people I share it to. Okay. Because like if I would imagine this at my previous job, they would think that I lost my mind and become a hippie and crazy, and Okay. so I did not tell them. I told them that I make some large, but I keep it more. But most people that I told to, they're very supportive and happy for me that it worked out like this. Deci aici sunt, stai puțin mă, aici sunt băile în parte, și în povestea Liviu zicea că bă, că m-am dus la baie, au făcut astea aici, ca nu care cumva când ești amețit, nu? Dar nu vezi nimic, n-ai ochi, cum te duci la baie, numai atâta știi în față, drept. Deci nu vezi nimic, nu? Poate din greșeală, nu gândești, o în dreapta. Te duci în junglă, da? Uite, în partea asta sunt frumos toaletele, ce mi se pare mie tare că e extrem de curat, mă. Bă, e foarte curat. And it's very easy to observe the fact that everything is new. Like it looks new, everything. Yeah, we try to maintain it as best as we can. Uite. Restroom, shower. Watch, there's a spider here. Look, seriously. Where? A red one or something. No, I don't have any problems with this. Here, down, no. Down on the other side. It's not. No, this really... There is a lighter here. This really smells nice. Nu știu ce asta, frate, uite. Agua de Florida. Is it true that you are not allowed to actually, or is it illegal to take out the plants
that you made ayahuasca from to take them out of the country? Yeah, that is illegal. Yes. Okay, so this So is some people they smuggle it out of the country. They or they repackage it, pretending it's a different compound. because from what I know, I don't know many things about ayahuasca, but I know that these plants they have to be mixed together. Separate them, they That is mean correct. nothing. Yeah, so the component that's causing the hallucination effect, that's called DMT. And that's a compound that's present in many plants. And one of them is chacruna. That's a plant that grows abundant here in the jungle. But if you would consume that in your alone, let's see, then your body breaks it down very quickly and you don't feel anything. So you need something to interrupt this breaking down effect. And for that, the ayahuasca vine is used. And it has a component called harmine. And that blocks the breaking down of this DMT molecule. And then it can absorb in your body and have the effect. So this is the ayahuasca. It is? That is what you're drinking. It actually smells really nice. Yeah, but it tastes horrible. It tastes horrible. Not so horrible. No, Like well, you said them. So what you do with this? How does it? Cum se numă? Ia și spune ceva și bei din chestia aia, nu sau cum? Uite, se spune în paharul ăsta. Asta e o doză. Ne pun la toți. Nu știu cât e exact o doză și stăm toți și trebuie să-l bem toți deodată. Și bei din asta. Stai, te concentrezi, îți pui gândurile în ea. Te gândești la ce vrei să obții de la ea sau ăsta. O respecti, bineînțeles. Și o bagi. Și o bei. Și câte bei de asta pe seară? Una? Una, dacă vrei, după o oră, două, mai poți să iei, dar eu n-am mai vrut. How long does it? How long does the effect last? they can take up to, I would say, 8 to 10 hours, sometimes 4 or 5. It depends on dosage, but also the person. Okay. Like some people, they can feel the effect very quickly. And after half an hour, let's see. But other people, like me, for me, it takes longer to take effect. I think it's a metabolism thing that's different. Yeah. Of course. But it will phase down slowly, but it can still work. Like 2-3 in the morning, you can still feel it. the effect. Yeah. Okay. So it can be a little bit exhausting too. Like it's a real commitment because you have sometimes difficulty sleeping. So next day maybe you need to take a nap during the day to recharge. So it's pretty intense work. It's not just pleasure or anything like that. Ok. Deci despre mine știți că experiența mea cu chestiile de genul ăsta este almost unexistent. Which for me is one of the most interesting topics in the world, this one with the ayahuasca. And who knows, one day I might call you, Peter, and tell you just 2 words. I'm ready. Okay, well, I'm here for you whenever you're ready. Actually, the fact that, well, I'm here now and that Liviu is so happy with all this, maybe it would be interesting for me to actually try this one day. Ahora estoy aquí con Arnaldo, que Arnaldo se dedica a ser, ¿cómo se llama? Curandero. Curanderismo. ¿Qué significa exactamente eso, ser curandero? Ser curandero es yo haber aprendido el proceso, el tratamiento con las plantas naturales de acá de la selva. Este proceso es cuando uno se entra en conexión con los espíritus de las plantas. Okay. Para esto necesitamos la purificación de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma. ¿Y cómo lo logramos? Con unas dietas. Las dietas de 15 días, 1 mes, 2 meses, hasta más lo que se puede. Oh, hay dietas de 2 meses. Sí, claro. Okay. Es prolongado, pero durante ese proceso comes tus alimentos sin sal, sin dulce, no tienes relación, estás solo, no tienes sexo, para poder recibir esas bondades de las plantas. O sea, te vuelves como un ángel.
Un ángel. ¿Y hace cuándo estás, pues, conoces? ¿O cuándo fue tu primer contacto con las plantas medicinales o con esas cosas? Mi primer contacto fue cuando yo empecé a hacer las dietas hace 17 años. Wow, 17 años. Ajá. Pero de lo que estoy trabajando con la medicina y la ayahuasca ya es cuando he empezado a tomar y a sentir su fuerza, su energía, cómo funciona esto, son 20 años. Wow, 20 años trabajando 20 con años. eso. Entonces significa que conoces todo que se necesita conocer sobre... Mira, no quizás todo, Ok, ok, porque este espacio ok, es muy infinito, ok, no termina nunca. ok. Cada día que estamos dando un paso, vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo y nunca llegamos a descubrir totalmente lo que queremos. Ok. Wow. Sí, pero cada dieta que hacemos, cada proceso es un aprendizaje, nos deja. Y las enseñanzas que nos dan las plantas es por medio, es espiritualmente, por medio de nuestros sueños. Devociones, ajá. ¿Recomendarías ayahuasca a alguien? Yo, por ejemplo, yo nunca he probado cigarro, yo nunca he tomado absolutamente nada, en toda la vida, hasta los casi 40 años tengo ahora. Y entonces para mí la idea de meterme en algo así, hacer algo así, por supuesto que da un poco de miedo porque la experiencia que yo tengo con esas cosas básicamente es cero. Ya. ¿Tú aconsejarías a alguien que nunca hizo algo así que, ok, lo pueda hacer o...? Sí, claro, mira, ve, yo también claro que para descubrir una cosa, cuando tú no conoces, siempre sientes temor. No es una cosa que ya va a ser fácil. Para entrar en ese espacio es muy difícil para descubrir, ¿ya? Pero tú de tu parte tienes que poner, tu decisión es tuya, tú eres tú y yo voy. Por ejemplo, la medicina, la ayahuasca, para entrar en ese es regular fuerte, cuando tú entras en ese espacio, porque te mareas, después de tomar te mareas, entras en una mareación, ¿no? Y ahí vienen las visiones y la medicina empieza a trabajar en tu cuerpo. Vas y eso de medicina se va y empieza a sacarte de todos tus traumas, tus problemas que tienes en tu cuerpo, ¿no? Y llega un momento en que te mareas y quieres ir al baño o quieres vomitar. Ahí sientes más fuerte. Pero tú tienes que dejarte llevar, tranquilizarte nomás y seguir los pasos que te transmite, que hace su trabajo. Te mareas y te sientes un poco. Pero estás descubriendo. De ahí llega un momento cuando limpias, botas, te sientes tranquilo ya. Te sientes... Tu ai vomat, mă? Mult? Mai nu foarte mult. I didn't pick so much, no? No puke too much. Ok. Shit a lot. Mui. Ia să vedem, de exemplu, deci avem aici hamac, cățelul acolo și asta este bucătăria. Ia uitați ce curat. So aquí es la cocina, Vane, ¿no? Aquí la cocina, ahí está Lida. ¿Y cómo? Lida, ok, podem entrar. Ia uite, cât de drăguț. Hola. Cât de frumos. And this is the power generator. Ia. Wow. Yes. Sí, qué lindo eso. Todo electricidad. Ya un segundo. Entonces aquí tienen todos los, ¿cómo se llama? No sé, Los certificados. Autorizaciones, certificados, también manipulación de alimentos que son de health, del hospital. Y también de la municipalidad que nos da permiso. Y como ves allí también, este es de aquí del hospital, que está aprobado este lugar que puede dar servicio al cliente con buena alimentación. Y estuvo difícil, es difícil aquí en Perú obtener todas las autorizaciones, como es un proceso largo, ¿no? En Tamishaku no, porque todo fue fácil. Te dan en un día, 2 días te dan. Wow, de verdad. Pero en Iquitos creo que se demora 5 días. Más dependiendo. tiempo. Ajá, más tiempo. Ya, ella es. Cum stă băiatul? Okay, so what's here? We do a flower bath before the ceremonia, ayahuasca ceremonia. Okay. We do 4
plants bath. Okay. So we do here. And why is we do here? Because when the people is cleaning the body with the plants, they need to throw over in the water, and the water need to bring this back energy. And this is to preparing before we go the ceremony. So that's why we do a flower bath here, and ready to be in the ceremony, because it's more important to do this bath, so plants or flower bath. This is to open and get more trust in the body to connect more with the medicine. So Liv, you did this? Yes, of course. Oh, He okay. does the time because he do 2 ceremonies, and we do for him the 2 baths. So before every ceremony you need to Before take every this bath. ceremony, Okay. Ia uitați. Peter, is it difficult to open like an establishment or something right here in Peru, legal-wise? Yes. Oh, no, it's not. It's not difficult. It requires some regulation. Like you need to do a lot of paperwork and stuff like that to get it. If you want to do it proper, you know, if you want to have the insurances, all this And stuff all that, in order. Like there are quite a few that work a little bit like in the illegal side. Gray but if area, then okay. something happens or whatever, are in deep trouble. So we did everything for. But it's not. It's not it, and make the best out of it. Yeah. Evident că a trebuit să-mi pun niște boots de-astea, pentru că altfel n-ai cum, din păcate. How do you call this once again? Chambiras. Chambira. This is and the people from the town or nativo, they use it here for catch animals. How they call? Like a blowpipe. Blowpipe, yeah. Blowpipe to kill animals. Nativos, you mean to gente indígena? Indigenous. Okay. Can be different kinds, or we, for example. Okay. We use it is for catch animals, and for inside the open, they have use it for diabetes. For And for diabetes, what okay. they need to cook in 1 liter of water and drink it every day till this disappear the issues. And make it artwork like artesania. You can smell it and then you can make it. Wow! Mamă, știi cât de mișto miroase asta? Smell. Da? Yeah. This is very good and healthy. Some people use it like a whiskey from the jungle, they call, because they put preparing with alcohol, pure alcohol, and this together and make it every day, drink it before go to bed, and then you can heal any burns problem or Whiskey in the jungle? yeah. You eat this and then you start to behave like him, no? Look at him! Whiskey, what's your problem? Here. Okay, and I think he likes it more here, no? All over. So this is the ayahuasca, the yeah, plant. this vine here. This vine, the small one. Yeah. And so if we cook ayahuasca, we always keep some separate, and then we plant it. Yeah. So all this area here that you've been to, you bought all this area basically. Yeah. Wow. What's the how do you measure it? Square acres or how do you call it? Yeah, we use hectares. Hectares. Okay, hectares. Yeah. So it's about 10 hectares. 10 hectares. Like that. Okay. Yeah. Whiskey. You still there? Am ajuns acum într-o zonă și a zis Vanessa domnului că trebuie să tai acolo niște chestii. Că vreți, asta este proprietatea lor pe care o au aici, trebuie să organizeze, trebuie să pregătească și asta este drumul pe care îl fac cu toți oamenii care vin și care se bagă la activități de genul ăsta. O să vă las link-ul în descriere dacă vă interesează. Poate facem la un moment dat. Știu că sunt foarte mulți oameni mă întreabă, Cătălin, de ce nu faci un tur doar cu ayahuasca, cu retreat-uri, cu nu știu ce, de ce nu faci? Poate că facem la un moment dat, nu vă promit. Sau ar fi tare să vă zic că bag și eu și venim aici cu toții. Facem un tur special pentru așa ceva. Poate fi interesant. Great. Then you can consume this. So just hold it like this, and then. Yeah, there it can be clean. Ia, Doamne. Feed me. Feed me. Ai și un pic de pământ, nu e problemă. Dar Că nu era curată tulpina. Pero eso no es agua, ¿qué es? No es agua, There's ¿no? agua. It's water, yeah. super este inspirat. I Okay. mosquito here in your head. Aici nu mai are. Poți hidrata. This is called a tree for people who has diarrhea infections. Diarrhea. Ah, look. It's bleeding, the Yeah, tree. you can go there. You can. Yeah, whiskey? You want to take my camera? Okay. And then when some people has a problem with diarrhea, you need Okay. to drink in the morning, and then they can stop the diarrhea. So Really? this is most people who live in the jungle without any living close to the hospital or whatever. They go look in the jungle. They find this tree, and then they drink. This is very healthy medicinal.
Ok. Ia uite cât de frumos. Mhm. Wow, yeah, you're right. It's really tasty. Da, frate, e super tasty asta, Samaria. Atex, why? Resina. What are you doing, Cassie? Ese dice que para qué dice. What is that? Ah, cigar? Mapache. Cuando nosotros estamos aquí en la selva, durante nuestro trabajo a veces hacemos una mala fuerza, ¿no? Yeah, of De course. fuerza, y Sí, bajan sí. nuestros textos. ¿Qué baja? Nuestros textos. Baja. Ah, baja, ok. Ya, y esto, con esto se le trata. Ok. Con esa cosa. La resina, Ah. esto, Ok, se saca en cantidad un envase. ok. Eso le prepara y se toma. Y también una telita, eso se pega aquí. Ok. Se lo hace chupar y se le pega aquí y acá. Ah, ok. Y tomas y ese tiene la propiedad de volver a su normalidad a nuestros textos. A nuestros... Ah, se referă, he's talking about testosterone. Yes, Ah, ok, ok. Păi nu. Dăm și mie 1 kilogram. Da. He says that he's also in need of some testosterone. Yeah, I need the 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Last night I didn't feel that you have any problems. Liviu, pentru tine asta a fost prima oară în viața ta în junglă, practic, nu? Prima oară în junglă, prima oară în America de Sud, prima oară în Pacific. Și cum ți se pare? Suportabil aici în junglă, raportat la ce te așteptai? Mă refer ca vreme, ca asta? Da, I like it. Îmi place, dar nu e chiar stilul meu. Cum mai tare în Tenerife, acolo e non-stop vreme faină, nu-i prea cald. Aici este când e prea cald. Când e Plouă, de plouă. Da. Și când plouă, dacă vii în full rainy season aici, frate, deci plouă non-stop, știți cum e? Nu o să compari, că sunt chestii super faine aici, chestii super faine în alte părți. Da. Da, dar îmi place, anyway. Asta e. Să revin vreodată în viața mea. De-aia îmi dau seama Și din am ce. crezut că o să țină toată viața mea, m-am speriat cumva, după aia iar reveneam, mă bucuram, bă, asta e, dacă ține, chiar m-am gândit, zic, bă, am făcut-o de oaia, chiar am făcut-o pe viață, adică dauna totală. Dar, până la urmă, nu e așa și totuși cred că sunt beneficii. Te face să iubești tot ce e fain când e fain, că s-ar putea să nu fie fain la un moment dat. Și știam asta și înainte. Mișto asta. To live in the present, cumva, Da, să te da. bucuri. Aha, deci nu poți, așa ca o concluzie, tu nu poți să compari toată treaba asta cu nimic din ceea ce ai mai încercat-o sau ce ai mai văzut în viața ta până acum. Nu, nimic. Eu cred că știam toate chestiile astea înainte, dar sunt mult mai amplificate. Adică te faci să înțelegi exact că, bă, nu ai niciun control la nimic niciodată. Și noi nu mă credem că avem control, cred că în viața noastră, că poate să se întâmple orice. Mi se Și pare. acolo se arată clar, uite ce se poate întâmpla, frate, te gândești la cârnați și apare, habar n-am, lumina albă. Lumina albă, da. Voi trebuie să luați în calcul o treabă, pe lângă faptul că Liviu pentru prima oară în America de Sud, prima oară la Pacific, prima oară în Peru, prima oară în junglă. Gândiți-vă că a făcut experiența asta care e top și a făcut-o singur. Adică a fost doar el, nu a mai fost nimeni. Nu știu cum e dacă mai sunt încă 10 oameni sau 7 oameni pe lângă tine, nu pot să-mi dau seama cum e. Poate că e mai mișto a doua zi când când vorbești, când șeruiești exact ce ai trăit și cum ai trăit, știi, la asta mă gândesc. Da, adică a fost un cocktail de senzații noi pentru el, că el practic a ajuns azi și pe urma a doua zi, pac, a treia zi gata, a intrat în pâine. Chiar în Da, prima zi. în prima zi, da. Am o întrebare. Nu ți-e dor acum de căsuța noastră aia frumoasă, cu aer condiționat, cu condiții? Nu ți-e dor? Asta voiam să zic, că l-am văzut și lui Liviu, place confortul, să fie bine, să astea, nu? De laptop, da, nu. Ți-e dor și de laptop? Da. De tehnologie, de asta. Am văzut un film, chiar am văzut un film în tripul meu. Așa. Vedeam că trebuie să fac, să pun, cumva, nu știu, aveam o foame să pun filmările ce le-am filmat, toate să le pun pe un video. Ăla era filmul meu. Tu ai filmat ceva aici la ceremonie sau nu? Puțin de la ceremonie. Puțin că ai vrut să stai acolo să te concentrezi, evident. Da. N-am filmat, n-am avut eu să filmez, să credem. Nu voiai să te vezi. În prima zi când am venit, m-am pus la masă cu Vanessa și cu Peter
Și maestrul mi-a dat un ceai să beau, o chestie din plante. Și aia mi-a explicat, ce bă, bei chestia aia ca să vomiți și după aia bei multă apă, cât de multă, poți să am ovă 2 litri jumate de apă într-un jumătate de minut. Mamă! După chestia aia. Și Deci tot după ce ai ca să încercat pot să ceaiul ăla. vomez. Mă gândesc și că așa frică mi-a fost numai de chestia aia, bă, pe bune, mai trebuie să, da, mai bea, bă, nu mai intra apă ca să pot să vomez. Și până la urmă n-am vomat. Numai foarte puțin. Ca după aia să mănânc numai sănătos. Wow. Pentru să mă pregătesc pentru seara de ayahuasca. Deci așa a început ziua aici. În prima secundă trebuie să beau o chestie ca să pot să mă vezi. Deja am fost în dimineața frică. Dar l-ați văzut ce a zis? Mi-e dor și mie de laptop, de tehnologie, de apă, de baie. Nu ce zic. Și jacuzzi-ul ăla de sus. Mă, băiete! Jacuzzi-ul ăla trebuie Bă, să chiar noi avem jacuzzi acolo sus, trebuie să ne popănărim în el. Păi nu mă, gata acum că Liviu e cum să zic, are dezlegare la de toate. Gata, acum... filmezi mâine cu whisky-ul și Cu gagici, cu tot. deasupra capului. Exact. Bă, Am o boxă de aia mică, un boxe mic am la mine. Are Liviu pozele. Cu efectul la ayahuasca așa îmi dau seama că a scos Liviu boțul. da. Ia uitați frate cum suntem pe aici. In the middle of the jungle. Uitați-vă. Filmăm pe Cezar. Da. Și Vanessa face mișto de noi. And Vanessa is making fun of us. Because you're not jungle people. We are city boys. Yeah. Bă, începem videoul ăsta exact în mijlocul junglei amazoniene, dragi prieteni, și în acest clip o să cunoașteți 2 prieteni dragi mie. O să vorbim despre ayahuasca, o să înțelegeți ceea ce înseamnă ayahuasca, o să înțeleg și eu ceea ce e ayahuasca și o să vedeți cum o are de noi pe aici prin junglă și la fel Liviu o să vă povestească experiența lui, că el tocmai a băgat ayahuasca aseară și sper să iasă ceva cel puțin interesant. Sure. So this is one of the most fascinating trees that we have here. Okay. Over there. 1 second. This one, like this. Yeah, if you zoom off, like go a little bit further. Ah, from there? Yeah, like from the distance. Okay. So the funny thing is that these tree can actually walk, and this is no joke. So if you come back in 10 years, there could be that this tree is standing It moved. on a completely different location. Okay. And how does he do that? Like you see these, he had like these legs even. Yeah, yeah. So some legs they die down, then he make a new leg, and then they die down, Okay. and then over time it can shift completely the location. Wow, Yeah. really? So Ia uitați frate, so he can move. a walking tree. A walking tree, ia uitați frate. Da, mă, uite, zici că are picioare să mor eu. Vezi? Mor rădăcinile alea și le continuă în partea asta. Da, păi asta face. Da, exact. Ce tare. Mă întreb dacă îi pui o pedică. Yeah. Ok. Bă, aici poți să cazi rău de tot chiar. Ok. This doesn't look... Ok. Ok. Good. We're good. Lovely. Bă, aveți grijă aici. Că aici e groasă. Bateria de aici, boss. Mersi. Că e drăguțe. Olvidé tu nombre? Linda? Alida. Alida. Nunca he conocido a alguien con este nombre. ¿Es muy peruano? Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes? 30. 30! Pensaba que tienes 23. No. Ponle, algo así. Wow. ¿Y cómo se llama? ¿Naciste, creciste aquí? Sí. En esta parte? Sí. Qué lindo. Da, frate, îmi place foarte mult cum trăiesc oamenii ăștia aici, mă, să mor eu. Trăiesc, uitați-vă, cât de drăguț, cu poze toți de el pe Peter aici. Asta presupun că e familia Vanesei, primul cățel al Vanesei. Eu pe Vanessa o cunosc de foarte mult timp. O să povestesc eu la un moment dat cum. Uitați-vă. Eu mă duc să-mi împachetez toate. Are you ready to go back to civilization? Yeah.
to go to your computer. Yeah, To your my bed. glass of wine. I left it there 2 months ago. Your glass of wine. So you haven't drank any alcohol since when? 2 months? No, I drink. Just From a bit? about 2 weeks, I didn't drink nothing. Nothing, no alcohol, no meat. But only 2 beers in the airport when I lost the plane. When you lost the plane, you missed the plane. Ok. Și acum mergem către casă. Cum stăm aici, Liviu? Încărcat-o, grav. We are like sardines. Sausage fest. Sausage fest e aici? Uitați-vă, boss. Cum stăm? Hai, ¿cuántos faltan? Domnișoară. Pentru că mai intră 4. Mai intră 4. Deci mai bag ăștia încă un... Deci barca asta ei vor să fie full, mă. Deci să mor eu. E overbooked, mă? Da, e overbooked. Hay 3, somos 3. Bă, cam asta a fost. Noi ne îndreptăm acum către apartamentul nostru, pe care probabil că l-ați văzut în vlogurile anterioare. Dacă vă interesează chestii legate de Ayahuasca, puteți foarte bine, las link-urile lor în descriere. Dacă vă veniți pe Peru și vreți o experiență Ayahuasca, eu recomand, am încredere în ei, sunt super de treabă. Deci toate informațiile le găsiți în descriere. Aștept păreri dacă ați trecut voate prin... Dacă ați făcut voate Ayahuasca sau chestii din astea medicinale. Eu nu cred neapărat în lucrurile astea, dar dacă sunt oameni care cred, asta e singura treabă importantă. Nu uitați că vă iubesc și ne vedem în clipul viitor. Love you! Pa!